Всем привет, ребят! Рады вас всех сегодня здесь видеть. Меня зовут Эмирис. Я отвечаю за операционные процессы программы Exponential. У нас сегодня будет проходить демо-мок-интервью с основателями Exponential, с менторами. Они инженеры ФАНГ, и они на своем собственном примере будут показывать, как проходит мок-интервью в крупной компании. Передаю слово им. И также хотела сделать такое небольшое напоминание о том, что те ребята, которые подключились из Instagram, можете, пожалуйста, выслать в чат ваши ФИО и почты, чтобы мы зафиксировали это и поняли, кто из ребят подключился и участвовал в созвоне. Всем спасибо. Всем привет. Меня зовут Давлет. Я кофаундер и персональный ментор на программе Exponential. Сегодня я и Садам, также кофаундер и персональный ментор на программе, будем проводить пробное техническое интервью. Мы попытаемся его максимально приблизить к real-world экземплу, поэтому будем проводить его на английском. Итак, приступим. Секундочку. Окей. Я зашерю сейчас скрин дока, где мы будем проводить интервью. Тамирис, видно, да, экран? Да, все окей. Окей, супер. Окей, приступим. Hi, Sadam. My name is Dawit. I'm a software engineer at Company X, and today I'll be your technical interviewer, conducting the technical interview of the interview process. First, I'll share with you the details of the problem that we'll be solving today. And after that, if we'll have some time, I'll be glad to answer any questions that you have. Can you first give a short intro about yourself? Yeah, sure. Hello, Daulat. Yeah, my name is Adam. I am, let's say, student at Nazarbayev University, graduate student. So right now I'm my last year, and yeah, so I have experience with backend mostly. I work in local and international startups, and yeah, I'm really glad to have this interview. And yeah. Cool. Nice to meet you. Glad to have you on the interview too. So yeah, let's probably start with a problem description. So here at our company, we offer our users an online text editor where users use it to store and edit text online. So in order to keep track of what users are saving in their online document, we keep track of their edits at the text. So let's say, for example, user types in an apple and removes the last two characters so that it's app. So in our system, we keep track of it as app and apple and double hashtags, where each hashtag is equivalent to backspace character. So basically deleting the one character. So basically, these two are equivalent. So given a string that looks as following, which has hashtags in it, you need to produce, can you produce the final string that the user sees? And in case if you have any questions, feel free to ask any. Yeah, thank you for the intro description. So yeah, so basically that this hashtag means that user type backspace, right? And okay, so Yes. then it's like erasing a character. So that's why the resulting string is app, right? Yep, that's correct. Cool. So just to make sure I understand it correctly. So if, for example, let's say I will type like Sunny. Oops. Right, and then users, for example, and then I'm given like 3. Yes. Then this the resulting would be SU, right? Yeah, that's correct. Okay. What about it's 3 backspaces, right? Yeah. So it's No. 3 backspaces. So it's like I'm deleting this one, right? Oh yeah. That's correct. Yeah. And I can like type Sunny, then backspaces, and let's say you, and then also
backspaces. So in this way, I will have like same as you, but then why, right? Because these two are also erased. Yeah, that's correct. Okay. And what if number of backspaces is larger than the number of characters? For example, Sunny, and then let's say 10 backspaces. Can that happen, or? Yeah, we can have cases like that. In that case, we can expect to see just an empty string. So as an usual editor, right? Okay. That's correct. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, makes sense. So okay, let me maybe start thinking about the potential solutions. Okay. Okay, so we type characters, and then we need to somehow erase those characters, right? Okay, yeah. This whole idea reminds me of using stacks. Like Okay. we can like put characters one by one into stack, and once we meet like hashtag, we will pop elements from the stack, like until we, let's say this example. So what I will be doing is I will be putting S, U, and Y into the stack. Then I meet the hashtag three times, and then I will pop elements from the stack. So it means from the backwards, right? So I will delete Y and N and N, and then Okay. put Y, O, U, and then pop U and O, and then will be resulting stack. And then I'll just concatenate elements from the stack and can return it to the final string. So yeah, Okay. my like approach is using stacks and later concatenate elements. Okay. Yeah. It seems to work on the given examples. Can you how will you approach the case when we'll have more hashtags than the characters? So yeah, so here I will pop, like put 5 elements, then 5 times I will pop elements from the stack, and then we'll check that if a stack is empty, I will not pop anything, and so resulting stack will be empty, right? Yeah. So it will be the empty string as a result. Okay. Yeah, and in terms of complexity here, let's say if the length of the string is m, it's a string s, and length is n, then the time complexity would be linear. Okay. And also in space, it also will be linear, because we will store every character, and in worst case, all the characters in the stack. So that's why it's linear. Okay. That sounds good. In case if you're ready, you can start implementing your solution. Which language would you like to use? I will use C++. Is that okay? Yeah, that sounds fine. Okay, so let me call this function. So it should return string, right? I will return. Okay, resulting text. I'll pass here the initial string. Oops. And so what we need to do first is, yeah, we will need to iterate over the string. Right. So for each character, I will check if character is equal to hashtag. Okay. This. And we'll check otherwise, right? So let me do the otherwise case. So in this case, we just put element into the stack, right? Yeah, I need to create stack first. Yeah, my stack.
So in this case, we'll just simply put elements into the stack. See, right? In here, yeah, we need to first check if stack is empty, right? Okay. Yeah, and then do the same. So here, if stack is empty, yeah, I can check just if stack is not empty and pop the element from the stack, right? So this means that I will delete simply the top element from the stack, and here I will just put element into the stack, and so I'll do it for each character in the S. And so as in the example, at the end of, for example, this example, I will have S, U, and Y in the stack. So now I just need to do one more iteration probably, but yeah, we can iterate, like we can pop from the stack, like only last elements first. It's like first in, last in, first out. So we'll need to get elements from the stack and then reverse it. So let me create a resulting string. Okay, so while stack is not empty, I will iterate. And so let's say erase it, and result, we'll put the character into result. And before resulting, I will reverse basically the result string. Yeah. Let me go once last time. So we create a stack, we iterated over the string, we checked if the string is hashtag, we pop the stack. If it's not, we will push elements to the stack. Then basically we go over the stack and take elements and put into result, and then we just reverse, because because we need initial order. Yeah, I think that should be it. Yeah. Okay. This is your final solution, yeah? Yeah, that should be it. Yeah, let me check edge cases too. So for this case, I will just not pop from the stack afterwards, after like 5 elements are erased, right? So from the 6 hashtag, I will not even go into this if. And yeah, so my stack will be empty. Yeah, I think that should work. Yeah, that's my final solution. Okay. Yeah, I think this should work fine for our input cases. So let's proceed to let's proceed further. Let's take this problem a step further and consider that now you're given not 1 but 2 strings. Let's take initial examples of apple. So say we have an apple and like last 2 characters are removed, so it becomes app. And same way you have apple and like without an e, and last character is removed, and both of them produce the same string in the result. Given 2 strings with hashtags and characters, can you compare and return a boolean, which will be true in case if the final string that is produced is the same for both, and false if otherwise? Okay, so basically we have this similar problem statement, but we have 2 of those strings, let's say A, right, and B. Yeah. And we need to identify whether these like okay, the resulting strings of A and B are equal or not, right? Yeah, that's correct. So this, in this case, we return true, right? Yeah, this is the case where we return true. Yeah, but if, for example, we would have like E here,
this would be at p, and then we return false, right? Yeah. Cool. Yeah, so is that the same condition that if there are like more hashtags than characters in the string, then it would be considered as an empty string, right? Yeah. It behaved the same. Yeah. Okay. Yes, so yeah, I think the problem statement is quite simple. Let me think about solutions. Yeah, I think they like more or less we can use the same idea here. I mean, we can use even the same method, right? Same function. We can call this function on A, then same function on B, and then simply compare those resulting strings from A and B. So it would be like even easier to write, like return this of A, right? And equal to this of B. Yeah, so that's like one initial idea, and I think would be the same, right, in terms of time and complexity, because let's say the length is m, and the length of this is n, so the time complexity would be O m plus n, and space basically the same. Yeah. Okay. Yeah, this is definitely one way to solve this, and this is definitely going to work for the problem. But let's take this a bit further. Can you think of a way to solve the problem in a better performance, be it the time-wise or space-wise? Okay. So so you mean, yeah, we need to improve at least one of these, right? In terms of Yes. either space or time or both. Yeah. So given we have m plus n elements, I think we couldn't do better in terms of time, because we at least need to compare at least one character in order to identify whether they're equal. I mean, in worst case, there are no erasers at all, no hashtags, right? So if there is apple and this apple, we need to check one by one. So in worst case, time I think should stay, but in terms of space, probably we can do better here. So yeah, I think the bottleneck right now is stack, because we put elements into the stack, and it requires some space in memory, right? And so in order to better, because in worst case we still m plus n, we're storing all elements in stack. Yeah, let me think through this case. So we have, let's say, apple, oops, and we have apple. So we can if we like do without any space, we can use two pointers approach, but I'm not sure if we can go with that, because let's say we're comparing, but we for example, E and L are erased, right? So in two pointers approach, we should somehow know in advance that they will be erased. Because if for example it would be upper, right, and apple, this still would be true, right? The resulting should be true, but we would need to understand that R and L, we don't need to compare them at all, because they would be erased, and that doesn't matter. But how do we know in advance that yeah, the one idea here, oh really, like we instead of doing like additional logic to go and check how many one idea here would be that for each character we can go into further, like with additional iterator, which can count number of characters on the right and number of backspaces on the right, and then identify whether this character would be erased or not, and then compare them. But I think instead of doing that, we can do even better. We can go from right to left. So doing the same approach as two pointers, right? So let me maybe show you. So let's say I will use like one iterator for
let's say I for one string and J for another string. And so, and we'll compare one character to each other in both strings. But in order to compare, we need to know what characters are still like left at the end of this operation. So for example, we know that here would be up, up, right, is left. These characters are left at and here the same. And so what I'm doing is I will need to do some iterating before I find those characters. So I think that that statement is true, that the character stays finally at the end of this like resulting text of this backspacing, only if on the right the number of backspaces is less or equal the number of symbols on the right, right? For example, P stay if because there are like two erasers, like two hashtags and two symbols. So that's why P stays, right? Okay. So what I can do is I go from the right to left and count number of backspaces and number of elements. And once that difference equals to 0, I will stop. So for example, here let's say we'll have counter, right? Counter at 1. So I starts from here. So I will add counter as to 1, right? Here counter becomes 2. Then I meet some character, and I know that number of like that difference is 2. So it means E should be erased, right? So I erased A as if I erased, but I decrease counter. So that difference which I was talking about is now 1, and now I'm meeting R, and so now it means like I'm at 2 hashtags and 2 characters. So the counter would be become 0, and I move to the next one, right? So when I go to P, now I'm sure that P is not erased, right? Okay. And P would be in the final string, right? Because this final is app. And so I need to compare P with some character from here. So I can do the same here, right? I can find the first character which is not erased. And with the same approach, I think here would be counter would be 1, then 0. And so on this P, our counter 2 also would be 0. And now I can compare those characters. Yes. Yeah. And then even if there are like more hashtags here somewhere in between, for example, XX, YY, and here. So I will do the same. So after those P's, next one would be, let's see, for example, here with the 1, 2, 1, 0. So I will compare P, and here I'll compare with this P, right? And then I'm here I'm on A, so my counter already would be 0, and I'll need to wait this character, so it also will be on A. Yeah, and so I'm doing those iterations until maybe I and J go to yeah. If for example here not P, for example, let's say the large P, and then we compare them, and they are different, right? So I return false at right at this moment. But if for example they equal, I will just continue. Okay. Yeah. We can consider that all characters are lowercase, just for simplification. But yeah. Okay. And what would be your final time and space complexity of your solution? Yeah, I think because we got rid of stacks, now we just use 2 pointers and some constant memory, right? Just a couple of variables, so it will be constant space and yeah, I'm sorry, linear time, but constant space. Okay. Okay. 10%, sorry. Yeah. Okay. It seems straightforward. If you want, you can start implementing your solution.
Okay, cool. So yeah, I'll be using the same C++. So I'll need to return Boolean now. I'll compare resulting text. Yeah, so I'll pass two strings, let's say has and string t. Yeah, I'll pass them as references, and I don't need to change them, so I'll put them constant. Okay. Yeah, so yeah, let's initiate, and I'm sorry, I will go from backwards, so it will be s.size -1, and j is equal to t.size -1. Yeah, I'll go until both of the characters are more equal than 0. So Okay. what I will be doing is, remember I told you about these two iterations, right? Yeah. So first I'll check that I'll make sure that I need to know which first character is there, that for which the difference of characters and hashtags on the right is 0. So I'll do that here. So if the character is equal to hashtag, that's pretty simple. Increasing counter, let's say right. And decreasing my I. Yeah, now Okay. counter is greater than 0, right? Yeah, I'll need to increase counter, and so it means we met character if this didn't meet our condition. So we met character, and we need to kind of erase it. So we're just decreasing our counter, oops, and moving our I. And if counter is equal to 0, then we just break, right? That's what we need this for, this while loop, because we had to find this moment when the counter is 0. So it means we need to, here we need to compare. We know that character at point I is not erased eventually. So, for example, in the example that you considered above, what would be the character in the first? Yeah, the character would be P. Okay. So this is the first one which is not erased. So basically all the bold elements are not erased, right? And this would be P. Yeah, so now we need to do basically the same thing for another string. Basically the logic will be similar. I think we can extract that to maybe separate function, but yeah, maybe let's do about that after the solution is ready. Yeah. So I'm doing basically the same J, T, J, count T, J, right? So we now basically do the same thing. We know that character at point J is not erased eventually. But there are two things. Yeah, we need to check, let's say firstly check if, for example, because that may happen that a character is already out of bound, right? Because it became less than 0. For example, in this string, if the string was like
AA and hashtags. So after this iteration, I is -1, right? So we need to make sure when we compare those, we check that both of the I and j are greater or equal than 0, and if, for example, they are not equal, we can return false right away, right? We know those two characters are not erased, but they are not equal, so we need to erase them. Also, another condition when we need to return false should be when, let's say this is 1, if you go a bit on the top of the page, I'm showing the example. Yeah. So so let's say one string is AA and 2 hashtags, and another one is, let's say, BAA and 2 hashtags. So here, the index I is -1, but index j is 0, right? Because B is not erased. But here, all of them are erased. So this is also when, for example, one of them is less than 0 and another one is more than 0, we need to return false. Let's check that also. Let's say less than 0 and j is greater than equal than 0. Oops, j is less than 0 and I is, we need to return false. Other cases is when they like, if this both are equal, we need to just I minus minus and j minus minus, and like reiterate the same while loop once more, like not once, but maybe a couple times more. And yeah, that may happen that, let me see. Yeah, that should be it. And then we just return true at the end. So if both of them are minus, let's say if both of them are -1 after the 2 while loop, we'll just do minus minus, and this while loop breaks, and we just return true, right? So that's the only case when we skipped all the characters, right? And yeah, and then we return true. Okay. So that should be it. We can do some checks maybe. Yeah. Can you check on the examples? Yeah. Let me compare some hard example. Maybe let's do this too. Yeah, basically, so we start from here, right? I is here, and for this one, j is here. So yeah, I'm starting my while loop and moving my I, so counter becomes 1, 2, and then 1, then 0, then I'm yeah, ending at B. Same with here, 1, 0, and then I'm also finishing at P, right? So I basically, if my character is hashtag, I'm adding counter. If not, I'm deducting, and then here I'm breaking when my count is 0. So I'm comparing basically, because these two conditions are failing. So that's why, because both of them are greater than 0, and also they're equal. So I'm moving my I and moving my j, and basically repeating the while loop, right? Okay. Well, let's do the same. So here I 1, 2, 1, 0, and again at B. Here 1, 2, 1, 0, and I'm on A, right? Yeah. So now I will need to return false, right? But if there was like P, right, then I'm continuing my loop. Right now I'm on hashtag, and here I'm on A.
So because I'm on A, so counter already 0. So I'm right away breaking the while loop first time because I'm not going to this if or else statements. And yeah, so that's why I'm breaking. But here I'm going to loop because my character is equal to hashtag. So again, I'm going while loop 1, 2, 1, 0, and A, right? So again, I'm not going to this 2 if statements, but going I to -1. Let's move this. And J goes to -1. Now my while loop breaks and I'm returning true. So that's the only case when we return true. Okay. Yeah, I think that should be that should work. Yeah, I think so. Yeah. Okay. So this is your final solution. Yeah, I think so. Yeah, one more thing is just, for example, if we give an empty string, right? Let's say we give an empty string and we're given a hashtag, right? So right now we return true right away, right? Because I'm not going to this loop. Yeah, I will need to make it like that, I think. Because yeah, because otherwise we would return true. Either this case happens, which should be false, or this happens, should be true. But we don't go even into while loop. We need to go at least once. And now, yeah, we will. This would not be a problem for us because we're checking if I is greater than 0 here and here, right? So in this case, we wouldn't go into while loop for this. And after this while loop, we'll have also, so we'll have this I -1, right? And J also at -1, and we will return true. But if it was like that, B, A, and hashtag, I would be -1, but J would be at 0, right? And it would return false because of the second condition. Yeah, so yeah, now this should make a thing for us. So yeah, now I think it's final. Okay. Cool. Let's consider just one more example. Let's go back to the case where we'll have hashtags. Does your solution handle cases where, for example, you have hashtags more than initial characters? Let's say something like this. Can we check this case? Yeah, let's check. I think that so for this case, let's say we go into this loop, counter would be like we'll go 1, 0, 6, 7. Then we will go counter would be, so yeah, I would be -1 right here, and here J would be -1. So we'll return true. Yeah, that should work. Yeah. Okay. Yeah. I think the solution looks fine. Cool. Then yeah, I think we can accept the solution for the technical stage. And here we probably can discuss any questions that you have, if this was a real world technical problem. But I think we can conclude the technical mock interview at this point. And yeah, we can answer any questions in case if we have any questions in chat. Cool, thanks. Yeah. Cool. Всем спасибо за просмотр. Так, есть ли у нас какие-то вопросы в чате? Можно, наверное, остановить демо. Спасибо за фидбэк. Yeah, thank you. Any questions about like как проходит
потому что мы кажется, максимально реалистично, да, постарались, потому что и edge кейсы разобрали, и Мгм. и time complexity покрыли, и в целом approach. Как показывать, как думать на ходу, потому что вот какие-то вопросы об этом. Ам, такс. Абсолютно любые вопросы, которые у вас есть. Можно касательно программы. Время настоящего интервью. Да, обычно интервью бывает около 40-45 минут. В течение этого времени ожидается решение около 2 задач. Конечно, к интервью все варьируется, но в среднем получается, да, около 40-45 минут на 2 задачи. New grad позиция спрашивается. System Design спрашивается в зависимости от компании. Некоторые компании спрашивают System Design, некоторые нет. Нужно уточнять на индивидуальной основе. Там очень мало компаний на игру спрашивают. Вроде Bloomberg, Palantir, Optiver, но Google, Facebook, то есть зависит от компании, да. Да. Вот Bloomberg, Google, Facebook не спрашивают, а Bloomberg, допустим, Palantir не спрашивают. Да, кстати, мы постарались, ну, то есть точности так и будет проходить mock-интервью ваш на платформе Exponential Mocks с нами, с другими техническими менторами из Funk. То есть вам будут давать задачку, вы будете пытаться ее решить, и в конце для вас будет дан фидбэк. То есть если вы готовитесь, вы будете прям на своем опыте понимать, над чем вам поработать, что делать правильно, что делаете неправильно, что нужно делать по-другому. Да, у нас спросили, можно ли посмотреть запись. Да, мы записали этот мок. Позже выложим его и да, скинем ссылки в наших, наверное, social media. Так что, да. Ребята, как вам вообще? Поделитесь своими впечатлениями. Было ли полезно? Дайте нам обратную связь. Потому что ребята это делают в свое свободное время, хотят принести побольше пользы вам, поэтому мы будем рады любому фидбэку, как можно будет это улучшить. И если вы хотите записаться сами, не забывайте, что мы тоже запустили новый продукт, где вы можете, в принципе, записаться к настоящим действующим программистам из компаний, как Google и Facebook, поэтому feel free to ask more about this thing. Нет никаких вопросов и фидбэка? Есть фидбэк еще? Спасибо. Спасибо, Алуа. Написали классно, понравилось взаимодействие между интервьюером и тестируемым. Stories вроде говорили, что могут сказать мок-интервью Data Science, чем могло бы отличаться в интервью. На самом деле на Data Science, скорее всего, у вас также будет кодинг-интервью, только на питоне, скорее всего, и зависит все это от компании. Больше информации, наверное, мы можем подать по конкретному случаю, по конкретной компании, и, возможно, у нас будут уже более специализированные ментора по Data Science, но пока, если вы хотите прокачаться в интервью, которые именно по алгоритмам и структурам данных, которые также являются, скорее всего, для многих компаний частью интервью-процесса для Data Science тоже, то тогда вы можете пока что обращаться вот к нашим ребятам, которые работают софтвер-инженерами. Круто! Также нам было бы интересно, наверное, узнать, как мы объявили Exponential Mocks, мы открыли недавно, и было бы интересно узнать, какие направления были бы вам интересны, помимо того, что у нас сейчас есть. В основном это software engineering, но также мы, наверное, рассматриваем Data Science,
Так что любой фидбэк был бы полезен. Вот. И да, ребята, это все делается для того, чтобы вам просто, помочь, при подготовке, чтобы вы более знали лучше, какие, возможно, вещи больше нужно подтянуть, на какие, в принципе, у вас хорошо идут, так, чтобы вы могли лучше распоряжаться своим самым ценным ресурсом, который является временем. Поэтому, чтобы сэкономить ваше время, люди, которые уже прошли этот путь, конечно, постараются вам дать максимально полезный фидбэк, чтобы вы готовились именно по тем именно частям именно интервью, которые вам не хватает, по их, конечно, мнению, которые опираются на их опыт. Да, я что-то как-то скомканно сказала эту идею. В общем, я это говорю к тому, что если вы сами сейчас решаете лид-код, это все очень круто, но если вы не знаете, как готовиться, то, конечно, опять же, пишите нам вопросы, нам будет интересно узнать, что вас интересует. Вы можете писать, записываться на мок-интервью, если, конечно, вам нужен большой фидбэк. Так, еще какой-то вопрос вышел. На сколько процентов нужно знать определенный язык программирования, чтобы начать решать задачи? Язык нужно знать так, чтобы вам был один хотя бы язык, нужно знать, чтобы вам было комфортно думать на нем. Наверное, какие-то более определенные, может быть, советы еще дадут ребята, Садам, Даулет. Ну, скорее всего, нужно будет знать хотя бы базовые структуры данных. Ну да, как бы зависит от, наверное, позиции, на которую подается, но, в принципе, базовые знания структур данных это must, а дальше уже в зависимости от необходимости можно будет новые data structures изучать. Мне кажется, чтобы... Мгм. Тут еще вопрос Мгм. от Асем. Если в начале карьеры можно взять мок-интервью или все же нужно прийти подготовленным? На самом деле можете прийти в любой абсолютно на любом этапе своей подготовки. Это как раз делается так, чтобы вы уже знали, что именно готовить, и интервьюер уже вам уже скажет, что, возможно, сейчас рано еще делать больше моков и лучше решать больше задач, либо же интервьюер может вам сказать: окей, у вас очень уже достаточно хороший уровень решения задач, возможно, вы недостаточно комфортно себя чувствуете во время мок-интервью, что достаточно как бы понятно. Даже те люди, которые классно решают, классные, сильные программисты, они могут недостаточно хорошо раскрыться во время интервью, и этому как раз помогает больше практики. И практику вы можете также делать между собой, между своими друзьями, но если вам не хватает именно какого-то фидбэка, опять же, в таком случае, конечно, лучше с нашими программистами, ну, в принципе, с любыми программистами, если у вас есть знакомые тоже, которые работают в ваших компаниях, будет более полезно. Вот, но на начальных этапах это тоже достаточно полезно, чтобы понимать вообще, возможно, вам дадут уже более конкретные, более под ваш кейс определенные советы по концу мок-интервью, потому что тогда уже видно, какие у вас моменты слабые, и что лучше подтянуть, и что обязательно нужно подтянуть, а может быть, где-то что нормально. Поэтому на начальных этапах я считаю, что это, наоборот, очень помогает, чтобы вы могли уже знали, что дальше делать. Я добавлю, что на первый вопрос, сколько процентов нужно знать определенный язык, чтобы начать решать задачи. Начать решать задачи можно, не зная программирования, мне кажется. Ну, в плане, не зная языка. Потому что задачки бывают разных уровней, и в самых начальных просто начинаете решать. И потихоньку путем решения вы узнаете. То есть решаете, читаете решения и так далее, и так и развиваетесь. Да, насчет второго вопроса уже, мне кажется, Назерке вполне полноценно ответила. Так, если вопросов нет, то, ребята, Тамирис, координируйте. Так,
где ребята могут посмотреть запись. И да, всем, кстати, привет из Парижа, у нас классная погода, просто разбавить это немножко веселой, позитивной нотой в конце. Спасибо, ребята, что присоединились. Спасибо Садаму Давлету. Кажется, еще Да, один последний нам вопрос будет очень есть. приятно, если... Окей. Сори, что прервал, да. Нет, Можно да. научиться... Если что, больше вопросов можете задавать позже нам на странице под комментариями, и мы будем очень рады. Да. Мы всегда открыты вопросам наших social медиа. Последний вопрос, который задали. В Exponential можно ли научиться решать именно задачи, или это программа только для подготовки к именно интервью? Мы параллельно учим и решать задачи, и подготовку к интервью. То есть это все, что мы подготавливаем и решение задач, и подготовку к интервью. Также к самим аппликейшенам, то есть мы помогаем на всех этапах, всех процессах, на всех этапах процессов с компаниями. Единственное, да, мы по-любому, у нас все равно мы не берем всех, потому что место ограничено, и мы пытаемся хотя бы кто какой-то опыт свой имеет, решение задач, там, и определенные знания структур данных имеет, потому что, да, иначе это займет больший процесс, дольше времени, да, а у нас количество мест ограничено, поэтому, да, мы проводим определенный такой этап, чтобы проверить, что хотя бы какой-то knowledge имеется у кандидата. Когда был следующий набор? И про набор последний вопрос, давайте ответим на него и закончим это. Ой, простите, у меня шумно. Ребята, отвечайте на вопрос. Да, когда будет следующий набор в программу? Сейчас мы пока, наверное, думаем, примерно start date. Нет, у нас сейчас круглый год набор. Если что, подавайтесь на сайте, мы круглый год набираем. Так что не нужна дата уже для подачи. На программу именно круглый год подачи, да. Но пока это будет зависеть. Да, но пока это зависит будет от... То есть, если у нас место освобождается, только тогда мы добираем, потому что у нас имеется свой менти. Если кто-то оффер получает, тогда мы только... Да, ребята, кстати, у нас оффер потихоньку ребята уже начали получать, как Садам говорит. Мы будем брать ребят из вейдинг-листа или же ребят, которые подаются сейчас, и добирать ребят вместо тех менти, которые уже на программе уже получили оффер. Они буквально недавно начали, но уже есть у нас 2 оффера в Bloomberg, 1 в Google. В общем, у нас уже 6 офферов есть за короткое время, поэтому в этом потоке, я думаю, у нас получится помочь побольше людям, и поэтому подавайтесь, пробуйте обязательно. Если вы не прошли, все равно дальше готовьтесь сами, и я надеюсь, что мок-интервью вам тоже помогут, чтобы готовиться самим. В любом случае, вам всем удачи, ребята. Спасибо, что подключились. Я буду очень рада, и наша вся команда будет очень рада, если вы где-то об этом поделитесь у себя в социальных сетях, в сторис, отметьте нас. Мы посмотрим, обязательно порадуемся. Пишите свои отзывы. В общем, дайте нам знать, что вам это было полезно, дайте знать другим людям, если вы думаете, что им было бы тоже это полезно. Мы будем очень рады, что смогли вам помочь и слышать ваши реальные отзывы. Окей, всем тогда спасибо за внимание. Тамирис потом вам отошлет всем, это наш координатор программы, отошлет вам всем по имейлам, которые вы оставили, ссылки на эту запись, можете посмотреть. Всем хорошего дня. Спасибо, ребята, что подключились. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо большое. Всем пока. Пока. Пока.